Hi all of you. Welcome back to Ramareddy Maths Academy. Okay, ఏ క్లాస్లో ఉన్నాం మనం higher order differential equations. In that we already discussed type 1 particular integral and type 2, type 3. Type 4 is also over. What is our type 1 ma? Type 1 is e to the power of ax instant t 1 by f of d into e power ax. And what is our type 2? E power ax into sine ax. And the next one is f of d into x square, like that. Then next one is the mixed function, like e to the power of ax into v. This is just recently we done. Now in this method you need to substitute d equal to a. Here you need to substitute d square is equal to minus of a square. Then after that rationalize the factor. Here in this method you need to convert the denominator in terms of 1 plus d or 1 minus d format. Here you need to substitute d is replaced with d plus a. Then after that simplify v. Okay, but next and the last method in this higher order differential equations, x power m into sine ax. If the function is x power m into sine ax, then what we have to do? If it is x power m into cos ax, what we have to do? And first of all, you know the Euler's formula. E to the power of I theta is nothing but what? Cos theta plus I sin theta. అవునండి. ఇప్పుడు సపోజ్ అలా కాకుండా మనకి ఇలా ఉంది, కాస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ ఐ సైన్ ఏఎక్స్. ఎలా ఉంది? కాస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ ఐ సైన్ ఏఎక్స్ అంటే we can write it as e to the power of I ax. అంటే సైన్ ఇచ్చిన కాస్ ఇచ్చిన ఇదేమో రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ e to the power of iax అని రాయాలి. కాస్ ఇస్తే రియల్ పార్ట్, సైన్ ఇస్తే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e to the power of iax by using what? Euler's formula. ఎలా రాసాను చూడండి. yp that is in the form of 1 by f of d into, suppose x power m into sin ax ఇచ్చారు. sin ax ఇస్తే sin అనేది మనకి యూలర్స్లో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇమాజినరీ పార్ట్, రైట్? ఎక్స్ పవర్ m into మీకు అర్థం కావడానికి ఇది రాశాను, కానీ మనం ఎలా తీసుకోవాలి? ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ 1 by f of d into x power m e to the power of iax. Okay, either it may be sine or it may be cos. You need to write e to the power of iax only. The thing is this is different. Here if it is a sine, you need to write imaginary part. Here if it is cos, you can consider as real part of 1 by f of d e to the power of iax. There is no change in the Euler's principle. The thing is real part and imaginary part will change. This is the first method. And the second method, an easy method, is direct principle. This proof is not there in your syllabus. Just remember the principle, that is particular integral that is in the form of x into v. The principle is x minus 1 by f of d into f dash of d, the total 1 by f of d into v. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసినా కూడా మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ దీస్ టూ ప్రిన్సిపల్స్, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డిస్కస్ దిస్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, all of you, this is our first problem. Solve the differential equation d to the power of 4 plus 2d square plus 1 of y is equal to x square cos square x. చూడండి అమ్మా, యాక్చువల్గా మనకి కాస్ ఏఎక్స్ ఆర్ సైన్ ఏఎక్స్ ఎలా ఉండాలి? ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ m into v, either v it may be sin ax or cos ax only. Then you need to use our previous formula. కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంది? that is in terms of what? cos స్క్వేర్. cos స్క్వేర్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉందంటే మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? cos స్క్వేర్ ఎక్స్ని 1 plus cos 2x by 2 అని రాయొచ్చు. సైన్ స్క్వేర్ ఉంటే 1 minus cos 2x by 2. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ నాకు ఈ yc కోసం దీన్ని ఏమని రాయొచ్చండి? m స్క్వేర్. షెల్ ఐ రైట్ m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్? అవునండి, m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ m స్క్వేర్ ప్లస్
What is that? Auxiliary equation f of m is equal to 0, which is nothing but m square plus 1 whole square is equal to 0. చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో వైసీ చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లెంతీ ప్రాబ్లం వైపీ, అందుకని నేను వైసీ ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఎమ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎమ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంతే కదండి. హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. వన్ ఈజ్ ఎమ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 and here also m square equal to -1. Take root into that side, this is will become 2 square root of -1. రూట్లో మైనస్ ఉంటే మనకి ఏమని తెలుసు, దాట్ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ. 2 ఉంటే 2i, 3 ఉంటే 3i, కానీ నాకు 1 ఉంది కదా అంటే ఎన్ని వచ్చాయండి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ. హియర్ ద రూట్స్ ఆర్, what is our principle? Okay, what is our roots? The roots are conjugate complex, conjugate and repeated complex roots. అంటే మనం దాన్ని ఎలా రాయాలి, e to the power of c1 plus c2x into cos x plus c3 plus c4x into sin x. Okay, here conjugate complex means yc, conjugate, both are repeated. E to the power of alpha x into అంటే ఏంటిది e to the power of 0x, that is 1 into c1 plus c2x into cos beta అంటే 1 cos x plus c3 plus c4x into sin beta x. Okay ma, దిస్ ఈజ్ అవర్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. మీకు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫార్ములాస్ కావాలంటే నా హయ్యర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళేసి అక్కడ ఫస్ట్ సెషన్ చూడండి, అందులో ఉన్నాయి. నౌ ఐ నీడ్ టు అప్లై ద పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. వాట్ ఈస్ అవర్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్? 1 by f of d. What is our f of d? Shall I write in terms of d square plus 1 whole square? d square plus 1 whole square రాసాను into x square cos square x, but I need to simplify cos square x in terms of cos 2x. ఎలా రాస్తాను? cos 2x లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను? by our trigonometric inequalities మనకేమని తెలుసండి, 1 plus cos 2x by 2. Is it clear? ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ని మల్టిప్లై చేసి సెపరేట్ చేయండి, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, 1 by d square plus 1 whole square into first factor is what, x into x, x by 2, first one. Okay, now plus 1 by d square plus 1 whole square into x into this remaining x cos 2x by 2. చూడండి అమ్మా, మనకి ఈ రెండింటికి కామన్గా ఏముంది, 1/2. షెల్ ఐ టేక్ 1/2 కామన్ ఫర్ బోత్ ఫ్రాక్షన్స్? ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఇది ఏమవుతుంది, d స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని నేను ఏమని రాయొచ్చు, d స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ పైకి తీసుకెళ్తే 1 ప్లస్ d స్క్వేర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -2, రైట్? 1 ప్లస్ d స్క్వేర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -2 ఇంటూ x. క్లియర్? అండ్ హియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే మన మెథడ్, వాట్ ఈజ్ అవర్ మెథడ్ హియర్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ x ఇంటూ v, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కాస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాస్ ax, you need to write it as real part. If it is sin, you can consider as imaginary part. Here x into v ఫామ్ లో ఉంది, 1/2 కామన్ తీసాను, అంటే ఏ ఫామ్ అంటే చూడండి, 1 by d స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ x ఇంటూ cos 2x. ఇలా ఉంటే నేను దీన్ని ఏమని రాస్తాను, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్. చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 1/2 కామన్, దెన్ 1 plus d square whole to the power of -2, that is 1 minus, what is that, 2d, that is 2d square plus 3d square, 3 into d square whole square, so on. Okay, into x. చూడండి, నేను దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే x into v ఫార్మాట్. దీన్ని ఎలా రాస్తాను, ఈ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్, వాట్ ఇస్ that, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సారీ దిస్ ఈజ్ x స్క్వేర్ మా,
ఎక్స్ స్క్వేర్, నేను ఇక్కడ ఎక్స్ అని రాశాను, ఎక్స్ స్క్వేర్, వాట్ ఈస్ దట్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ e to the power of i2x. ఎందుకని cos ax ఉంటే e to the power of iax, cos 2x ఉంటే e to the power of i2x by 2 into 2 is already common, right? Okay, that is what, d square plus 1 whole square. After that, this is look like e to the power of ax into v form. E to the power of ax into v, in the place of a d, you need to put d plus a. d place లో d plus a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. a అంటే ఏంటిది, 2i. ఓకే, చూడండి ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. 1 by 2, this 1 by 2 is common for all. Okay, 1 into x, x. Now double derivative of x is 0, next derivative of x is also 0. Okay, what we get here, x by 2. This is what, x by 2. Okay. Next one second, x by 2, if it is x square, right, not x, ఇది x square కదండి. x square అంటే నాకు సెకండ్ డెరివేటివ్ కూడా వస్తుంది కదా. x square ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ 2x, సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్ 2, అవునా? ఓకే, ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ what, 2x, నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ 2. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఏముంది, 2d పవర్ 4 అంటే ఏమని రాయొచ్చు, 2 into 2 4 అవుతుందండి. ఓకే, డన్. నౌ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ e to the power of iax. e to the power of iax సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి e power i2x వర్క్ డన్, టేక్ ఇట్ అవుట్. నాకేముంటుంది నెక్స్ట్, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్, ఓకే, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలా రాస్తాను, లేదంటే దాన్ని వర్క్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ e to the power of iax by, in the place of d you need to substitute d plus 2i whole square plus 1 whole square. ఓకే అమ్మా, ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ. ఎందుకంటే దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి. ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, 1 is x by 2, అనదర్ 1 is 4 by 2 is what, x by 2, 4 by 2 is 2, 1 by 2 దీనికి రాద్దాం మళ్ళీ, 1 by 2 ఇంటూ ఎలా రాస్తాను, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ e to the power of i2x by, this is a plus b whole square. We need to write a square plus b square is 4i square. 4i square is minus 1. Shall I write minus 4 plus 2ab means 4di plus 1. ఓకే మా, దాన్ని నేను ఇంకెలా రాయొచ్చు చూడండి, ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ పార్ట్ మీరు మర్చిపోండి అమ్మా, ఇది మీరు మర్చిపోండి. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. 1/f ఆఫ్ d ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ m ప్రిన్సిపల్, అది నేను అప్లై చేస్తే నాకు ఏమొస్తుందంటే ఆన్సర్ చూడండి, 1/2 ఆఫ్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ e to the power of i2x. కింది పార్ట్ని నేను ఏమని రాయొచ్చు, after simplification now I got d square plus 4di minus 3 into x square. నేను దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలంటే I need to write the denominator in terms of 1 plus d or 1 minus d or 1 plus 2d or 1 minus 2d, like that. For that I need to take 3 is the common. Then what is the remaining ma here, x by 2 minus 2 plus half. This is nothing but real part of e to the power of i2x. 3 common తీసాను. ఓకే, 3 తీద్దామా, మైనస్ 3 తీద్దామండి, minus 3. If you take minus 3 out, one second, దీనికి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, d plus 2i and again it is whole square. If you take minus 3 out, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది మనకి, minus 3 whole square. Then it will become to plus 1 of minus d square plus 4id by 3
ఇస్ ఇట్ క్లియర్? హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. మీరు ఇంతవరకు చేసిన మెథడ్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్ ఉంటేనే ఈ లాస్ట్ మెథడ్ అనేది అర్థమవుతుందండి. దయచేసి క్లియర్గా వినండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని ముందున్న మెథడ్స్ అన్నీ నేర్చుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను చూడండి అమ్మా. x/2 -2 ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎలా రాయాలి? ఇదేమవుతుందండి? -3 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ 9. 9 2s, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 ఉంది. 9 2s ఇదేమవుతుంది? 18. కామన్ తీసేసేయండి. అప్పుడు అదేమవుతుంది? రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ e⁻⁻² x into, take this fraction into the numerator. This will become to 1 minus d square plus 4id/3 whole to the power of -2 into x square. ఇప్పుడు నేను ఇది 1 minus d whole to the power of -2 ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తాను. అప్పుడు అదేమవుతుంది? x/2 -2 plus 1/18 రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ e⁻⁻² చూడండి ఫామ్ ఏమవుతుంది మనకి? 1 plus 2d plus 3d² so on. Okay, 1 plus 2d. What is our d? d² plus 4id/3 plus what? 3 2 minus ఒకటి all out plus 3d². చూడండి నేను d² వరకే తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకు? ఆ డౌట్ రావచ్చు మీకు. x² ఎన్ని డెరివేటివ్స్ వస్తాయి? 2 డెరివేటివ్స్. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఈజ్ 2x అండ్ సెకండ్ డెరివేటివ్ ఈజ్ 2. ఓకే, 2 టర్మ్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ హియర్. అప్పుడు నాకు ఇదేమవుతుంది చూడండి, x/2. ఓకే, కనిపిస్తుందా? x/2 -2 plus 1/18. Okay, real part of, or else e⁻⁻² అని కూడా బయటకు తీసి రాస్తానండి ఇక్కడ. e⁻⁻² అప్పుడు రియల్ పార్ట్ ఆఫ్, what is the term? What is the remaining term here? చూడండి, a plus b హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేయాలి కదా నేను. దాన్ని ఒకసారి సింప్లిఫై చేస్తాను. 2 into, ఇది సపరేటింగ్ ద ఫ్రాక్షన్, d²/2 ప్లస్ 4id. 4 2s are 8. చూడండి, మల్టిప్లై విత్ 2 అండ్ సపరేటింగ్ ద ఫ్రాక్షన్, 8id/3. అండ్ హియర్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్ టు 3/9 కదా, కామన్ తీసేస్తాను 3/9. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చూడండి, that is d⁻⁴a² plus b² 16d² 2ab 8id² అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంటూ x². ఓకే, చూడండి ఇది చాలా లెంతీ ప్రాబ్లమ్స్. కొంచెం నీట్గా ఓపికతో సాల్వ్ చేస్తేనే విల్ గెట్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఏమొస్తుంది? x/2 -2. This is nothing but e⁻⁻²x/18 real part of, see at the same time multiply with x. ఈ పాలినామియల్ ఇది మొత్తాన్ని దీంతో ఈక్వేషన్ x² తో మల్టిప్లై చేయండి. 1 into x², what you will get? x². and 2/3 d². d² అంటే డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x². 2x and 2. 2 2s are 4. 4/3. ఫైనల్గా మనకి ఏమొస్తుంది? 4/3. నెక్స్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x² ఈజ్ వాట్? 2x. 2 into 8 16i/3 ప్లస్ 16i/3. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ 3/9తో మల్టిప్లై చేయండి. d⁻⁴ అంటే 0, ఓన్లీ మనకు d² వస్తుంది. హియర్ d² అంటే 3/9 into 16 మైనస్ 3/9 into 16. d² అంటే ఎంతమ్మా? 2 ప్లస్ చూడండి 3/9 into 8 ప్లస్ 3/9 into 8i. d² అంటే ఏంటి? 2. After simplification, now here I got real part of
ఎలా రాయాలి? ఐ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ పార్ట్. అంటే దీన్ని నేను ఎలా రాస్తాను? x/2 minus 2. If you want to remove e to the power of I 2x, then you can consider it as 1/18 into. దీన్ని తీసేయాలంటే నేను రియల్ పార్ట్, ఈ పార్ట్ని తీసేసి ఎలా రాస్తాను? ఐ నీడ్ టు రైట్ cos 2x plus I sin 2x by, already 18 is here, divided by 18. This by this of, after simplification, after simplify this, now I'll get x square plus 2/3, which is nothing but 4/3. Okay, 4/3 ఎలా రాయాలి? ఓకే, 4/3 ఫస్ట్ ఇలా రాయండి. 4/3 minus 32/3 and the next one is minus 16/3 minus, ఓకే ఇదేమవుతుంది చూడండి అమ్మా, 16/3. ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఈ పాలినామియల్ని ఇలానే ఉంచండి. ఓకే, సపోజ్ ఐ నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఇస్, ఈ సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? x² ప్లస్ 4/3 ప్లస్ 8i/3 ఇంటూ 2x, ఓకే, మైనస్ 16/3 ఇంటూ 2 వచ్చిందండి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే. బట్ వీ వాంట్ ఓన్లీ ద రియల్ పార్ట్. దీన్ని మొత్తం ప్రోడక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు cos 2xతో చేయండి, sin 2x. ఇప్పుడు నాకు ఏమొస్తుందంటే ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్, నేను ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేశాను ఇది, నాకు ఏమొచ్చిందంటే రియల్ పార్ట్ ఆఫ్, ఓకే, దిస్ ఈస్ ప్లస్ 1/18 x² cos 2x minus 28/3 cos 2x minus 16/3 sin 2x. ఎలా అంటారా? చూడండి, రియల్ పార్ట్ చేశాను, ఇమాజినరీ పార్ట్ చేశాను. దిస్ I² minus 1 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ sin 2x by 16/3 ఇంటూ ఏమవుతుంది? sin 2x/3 అవుతుంది. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ దిస్ ఇస్ x² sin 2x minus 28/3 cos 2x minus 16/3 sin 2x. ఓకే, ఇవి చాలా లెంతీ ప్రాబ్లమ్స్ అండి, కొంచెం ఓపికతో చూడండి. దయచేసి వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.